Good morning, students. Am I audible? Yes, very good morning, YouTube students. Fine. So, in the last session, we were discussing regarding evolution, and we discussed many concepts like Hardy-Weinberg principle. Then we discussed certain theories, right? Lamarckism, Darwinism. Then we also discussed the factors of that respective theories, use and disuse theorem. Next, survival of the fittest, struggle of existence. That all we learned yesterday. And we also discussed regarding the Darwinism, which is the updated version of Darwinism. Anta. Next, today we are going to discuss regarding mutation theory. Mutation theory, synthetic theory, as well as we are discussing regarding the concept of evolution of man. Okay, fine. Let us start. Okay. So here, the mutation theory was put forward in 1901 by Hugo de Vries. So this mutation theory was proposed by a scientist named Hugo de Vries. The plant on which de Vries had experimented was Enothera lamarckiana. So the plant name was Enothera lamarckiana. Then role of mutations in evolution is genetic variation. So how the mutations influenced the evolution means by genetic variation. So mutation andre ಏನು? It is nothing but change in a DNA ಅಲ್ವಾ? Change in a DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, change in a ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಅದನ್ನೇ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅನಿತಾ. I will discuss it later. I got it. Thank you. So mutations are discontinuous variation called sports by Darwin and solitary variation by Bateson. So mutations ಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಭಿನ್ನತೆಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಈಗ ನನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ, ನನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು 10 ಅದರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ the postulates of the mutation theory, we will get to know that it forms the raw material for evolution. Okay, so it forms the raw material for evolution. ಅದು ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ, ಒಂದು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಈ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ DNA ಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ
Okay, sorry for the interruptions. Mutations can appear in all directions. Mutations ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. A single mutation may produce a new species heritable time to time. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಗೋ ಡೆ ವ್ರಿಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes, ma'am. Yeah, Pavan, did you speak to Uday? Did you ask what is his problem? ಮ್ಯಾಮ್ ಫೋನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವನಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. Okay, okay, thank you. Next. Next we have is synthetic theory ಅಂತ. Synthetic theory ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಕಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಡಾಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಕಿ ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಆ ಬುಕ್ ಹೆಸರೇನು? ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ? ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹೆಗ್ಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಹಗ್ಸ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥಿಯರಿಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಥಾಮಸ್ ಡಾಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಕಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ ಎ ಫಿಶರ್, ಜೆ ಬಿ ಎಸ್ ಹಲ್ಡೇನ್, ಸೀವಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್, ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಮೇಯರ್, ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ಟಿಬನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 5 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತ್ತೆ, 5 ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತ್ತೆ. 5 ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ್ದಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ನಂಬರ್, genetic recombinations, natural selection, reproductive isolation. Gene mutation is one of the factor. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು, ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ in detail. So these are the factors of what synthetic theory, very important for 2 marks. Mention the factors of synthetic theory: gene mutation, change in chromosome structure and number, genetic recombinations, natural selection, reproductive isolation. Next we have genetic variation ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೇಬಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಯಾವ ರೀತಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಸಮೂಹ, ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ನೌ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ, ಮೇಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ DNA ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ the removal of alleles from one population or addition of alleles into another population is called gene flow or gene migration. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಸಮೂಹ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ within that population only, what we can call within that family only there will be a meeting ಅಂತ. ಸೊ ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಫಾಕ್ಸಿನ ನರಿಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಇದೆ. ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಲೀಲ್ಸ್? ಜೀನ್ಸ್ ಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳು ಆಡ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳು ರಿಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ, ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಇಂದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾದರ್ ಇಂದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುವಾಗ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅವಾಗ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ATGC, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಟರ್ or what we can say which will bring a newness to the present gene. ಇರುವಂತಹ ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಲ್ಲೇ ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತರತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೀನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್, ಸಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ನನ್. ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಜನರೇಷನ್. Genes of the individual that produce more offspring will become predominant in the gene pool of the population. Thus, natural selection occurs through differential reproduction in successive generation. So, ಇಲ್ಲಿ natural selection ಅಂತ ಬಂದಾಗ, when you consider the organism, see, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿನ್ನೆ, tortoise it lays around 200 eggs ಅನ್ನ ಲೇ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ dog, when we come to the dog can give birth to around 6 to 8 puppies. Okay, cat can give around 10 to 12 kittens. So ಇಲ್ಲಿ the organism the reproductive rate, the what we can say, the number of offsprings what we can say delivered will be different. ಅದೇ human being ಬಂದಾಗ 1 or 2, there might be chances. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ FB ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು 8 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೋ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವು ಕೊಡ್ತಾವೋ, ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹೌ ಲೈಕ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇ ವಿಲ್ sustain or live in the nature. Okay, so this is about the natural selection. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ pathogenic species which can tolerate them survive and flourish to produce tolerant population. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಫೇವರ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆ ಒಂದು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಫೇವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್. Number of individuals in a population, range of values of the trait. So here you can see some only few black butterflies are there or moths are there, and most of them are gray in color and one is white in color or a colorless, right? So see here, this is a disruptive selection. Disruptive selection anta yak heltivi, favors individual at both extremes. Eradu extremes ge favor ಮಾಡುತ್ತೆ. Next, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ here you can see two black color and some of them are gray, some of them are colorless. ಅದೇ ರೀತಿ in what we can say directional selection ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ here you can see colorless more and black will be predominant. Middle intermediate ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So this is how the natural selection happens. For example, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಾತ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಮಾತ್ಸ್ ವೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ. ದ ಮಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ವೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ಅ ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ, ಹೌದಾ, ಮರದ ಒಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂತಾವಲ್ಲ, ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೆಮ್ ಸೂನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಥವಾ ಮಾತ್ ಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಲರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಯಾವ ಕಲರ್ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣತ್ತೋ, ತುಂಬಾ ಎದ್ದಾಗ ಕಾಣತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಕಲರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಗಳು ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಯ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ which becomes the color of that butterfly or the moth. The color of the butterfly or the moth changed into the brownish color ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ brownish color butterfly ಬಂದು, when it sat on the bark of a tree, so the predators which will eat these butterflies, no, they are unable to identify. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಲರು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಮರದ ತೊಗಟೆ ಕಲರು ಸೇಮ್ ಇದೆ. So they are unable to identify the, what we can say, the butterfly. So ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂತು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿವನ್? Next we have is
ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the prevention of interbreeding between the population of two different or closely related species. It maintains the characteristics of the species but can lead to the origin of new species. So reproductive isolation anta andre it is prevention of interbreeding. Interbreeding ಅಂದ್ರೆ in between breeding of population of different species. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಬಿನ್ಸ್ in his book Process of Organic Evolution. So this is about synthetic theory given by ಹಗ್ಸ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ. ಹಗ್ಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಕಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎವಲ್ಯೂಟ್ ಆದ್ವು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಯೋಪೈಥಿಕಸ್ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಕನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಏಪ್ಸ್ ತರ ಇರತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಯೋಪೈಥಿಕಸ್. The oldest fossil of this group is proconsul. ಇದರ ಫಾಸಿಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಡ್ ದ ಅರ್ತ್ 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ. ಈ ರೀತಿ ಏಪ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ವು ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಏಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಏಪ್ಸ್ ಎರಡು ಇಬ್ಬರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಿದ್ವು. ಸೊ ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಾಮಿಪಿಥಿಕಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿಯೋಸಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಇಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಮಿಯೋಸಿನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಅರ್ಲಿ ಪೈಲೋಸಿನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ ಗೇವ್ ರೈಸ್ ಟು. ಸೊ ಈ ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಾಪಿಥಿಕಸ್. ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ರು ಇವರು? ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿನಿಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ we have more similar characteristics like man. They have more similar characteristics like human beings, and they represent first man-like primates. They are the one, that is Ramapithecus and Sivapithecus. Avrunna nodidre we used to feel, and we will get to know that we are evolved. Navu ಇವರಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, because these are man-like primates ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಸ್ಟ್ರಾಲಿಪಿಥಿಕಸ್ ಅಂತ. ಆಸ್ಟ್ರಾಲಿಪಿಥಿಕಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಏಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ದೇ ವರ್ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್. ಸೊ ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಜನರೇಷನ್ ವರ್ಗೂ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಿಪಿಥಿಕಸ್ ಅಂತ. ಅವರನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಬೌಟ್ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 350 to 450 cc ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಏಪ್ಸ್ ದ ಗಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಟುಕ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ. ದ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ took about 4 million years ago. Gorilla and chimpanzee separated from each other about 2.3 million years ago. ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ ಬಂದಿದ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಬಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಏಪ್ಸ್ ದೇ ಟುಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾರಿಂದ? ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಗೋರಿಲಾದಿಂದ. ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 2.3 million years ago.
Next, when we come to the Homo habilis, Diopithecus, Ramapithecus, and Sahelanthropus, Australopithecus, Homo habilis. So, in common, we will call it as the handy man anta kariteve. This had been descended from Australopithecus. Iವರು Australopithecus man ಇಂದ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರು. About 2 million years ago in Africa, the cranial capacity, brain capacity 700 cc ಇತ್ತು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಕ್ಡ್ ಅರೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡಿತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 700 cc. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇವರು ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಸ್ಕಲ್ ವಾಸ್ ಥಿಕ್ ಬೋನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಬಟ್ ದ ಹೈ ಬೋನ್ ವಾಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ದೇರ್ ಲೋವರ್ ಜಾ ವಾಸ್ ಡೀಪ್ ವಿತ್ ಚಿನ್. ಇದು ಈ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ದ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1450 cc ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಬಿಲ್ಟ್ ಹಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಹಟ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೇಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೈಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬರೀಡ್ ದೇರ್ ಡೆಡ್. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದ್ರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೋ-ಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ರೋ-ಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಮ್ಯಾನ್. So these are called as Homo sapiens. YouTube students, chat box ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. Just a minute. ಓಕೆ, ಕ್ರೋ-ಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೋ-ಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಡನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಕ್ರೋ-ಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು 34,000 years ago. ದೇ ವೇ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾವು ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೋ-ಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 400 cc ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 650 to I got a message. Okay, Yamuna Gowda asked me, what do you mean by cc? Very good. ಸೊ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇನಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 400 cc ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 400 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ 650 to 800. ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. 1400 cc ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಸ್, 1300 to 1600 ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯಮುನಾ ಗೌಡ? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So this is regarding the evolution of a man. Do remember and read it properly. Now,
Okay. Pavitra, yes. Read from adaptive radiations. Darwin's finches. In Galapagos Islands, Darwin observed small black birds later called Darwin's finches. He realized that there were many varieties of finches in the same island. All the varieties he came across evolved on the island itself from the original seed-eating finches. Many other forms with altered beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches. This process of evolutions of different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other areas of geography, habitats, is called adaptive radiation. Okay, Australia. thank you. So this is regarding the definition of adaptive radiation. Next, Australian marsupial. Yamuna Gowda, read Australian marsupials. Yes, ma'am. Australian marsupial. A number of marsupial, each different from other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australian island continent. When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one can call this convergent evolution. Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial. Example, placental wolf and Tasmanian wolf marsupial. Okay. So regarding the Australian marsupials, you have a very good diagram in the textbook. Please do watch, see it. Next, biological evolution. Anita, read biological evolution. Yes, ma'am. Biological evolution. The essence of a Darwinian theory about evolution is a natural selection. The rate of appearance of a new forms is a link to the life cycle or the lifespan. There must be a genetic basis for getting selected and to evolve. Some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability is inherited. It has a genetic basis. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. Okay, thank you. Pavan, can you read Lamarck theory of evolution? Yes, ma'am. Lamarck. 1 minute. Yeah. Yes, ma'am. Lamarck theory of evolution. Theory of inheritance of acquired characters. French naturalist Lamarck had said that evaluation of life forms had occurred but driven by use and disuse for organs. He gave an example for giraffes who, in an attempt for forge leaves on tall trees, had to adapt to by elongation of their necks. They passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generations. Giraffes slowly over the years came acquire long necks. Okay, Mechanic. thank you. Next, Thank you. Saubhagya, can you read mechanism of evolution? Saubhagya, can you read mechanism of evolution? Good. Next. So when we come about a mechanism of evolution, in the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, brought forth idea of mutation. Mutation theory ನಾವೇನು ಕಲಿತ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Mutation is large difference arising suddenly in the population ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ. Then we have Hardy-Weinberg principle. So Hardy-Weinberg principle ಅಲ್ಲಿ, as we discussed yesterday, in a given population, one can find out frequency of occurrence of alleles of gene on a locus. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು, ಹೌದಾ? ಜೀನ್ ನ ರೂಪಾಂತರ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ,
ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ? ಹಾರ್ಡಿ ವಿನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ these are the important what we can say is definitions. ಜೀನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ, ಜೀನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ allelic frequency is so different in the new sample of population, they become a different species. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, this is important. Anita, you read first 3 points. Yes, ma'am. A brief account of a evolution. About 2000 million years ago, the first cellular forms of life appeared on Earth. Some cellular form had the ability to release O2. Slowly, single-cell organisms became multicellular life forms. ಓಕೆ, ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಬಂತು ಯಾವ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಂತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಥೇರೀಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೊದಲು ಬಂತು, ಯಾವ್ದು ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಯಾವ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಸ್ ಶಿ ರೆಡ್ 2000 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ವು, ವಿಚ್ ವೇರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ವು, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ವು. ಎಸ್, ನಾವು ಯಮುನಾ ಗೌಡ, ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್. ಐ ಆಮ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸಿ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್. Yes, ma'am. By the time of 15-year Maya, invertebrates were formed and active. Jawless fish probably evolved around 350 Maya. Seaweeds and few plants existed probably around 320 Maya. Okay, thank you. So by the time of 500, it is not Maya, it is M means million years ago ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 500 million years ago ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಗಳು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ವು, ವಿಚ್ ವೇರ್ ಅ ಜಾಲೆಸ್, ವಿದೌಟ್ ಜಾ. ಓಕೆ, ಅವು 350 million years ago ಕಾಣಿಸಿಕ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ದೇ ಫೌಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 320 million years ago. Next, I will read the first next 3 points. Coelacanth, a low finned fish. Coelacanth ಅನ್ನೋದು finned fish, fins ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ fish. It was discovered in South Africa in 1938. Evolved into, ಈ coelacanth ಅನ್ನೋ fish ಏನಿದೆ, this got evolved, this got changed into what? Amphibians. First amphibian ಆಗಿ ಇದು evolve ಆಯ್ತು, change ಆಯ್ತು. Okay, because it lived on water as well as it lived on land as well as in the water. These were ancestors of modern day frogs ಮತ್ತೆ salamanders. ಈಗಿನ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತೆ salamanders ಗಳೇನಿವೆ, ಇವುಗಳ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾರು? ಈ coelacanth ಅನ್ನೋರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, amphibian evolved into reptiles. amphibians ಆದ್ಮೇಲೆ reptiles ಬಂದ್ವು. reptiles used to lay the eggs which do not dry up. reptiles ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತವೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈ, ಯಾವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗೋದಿಲ್ವೋ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಎಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಜಿಯಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವೇಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಎಸ್, ಪವನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್? Yes, ma'am. Some of the reptiles went back into the water to evolve into the fish-like reptiles. Probably 200 million ago. 1 minute. Some of the reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles, probably 200 million years ago. Ichthyosaurs. It is called as ichthyosaurs. Yes, ma'am. Continue.
The land reptile were the dinosaurs. The biggest dinosaurs are the Tyrannosaurus rex was about 20 feet in height and had hugged for some dagger-like teeth. Okay, thank you. So here you can see that some of the reptiles went back into water. So reptiles ಗಳು ಏನು usually the land animals ಅಲ್ವಾ? But when again 200 millions ago, some of the reptiles went back again to water ante. Then what is their function there? To evolve into fish-like reptiles. To evolve ಅಂದ್ರೆ to change into fish-like reptiles ಅಂತ. The land reptiles ಯಾವ್ದಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡೈನೋಸಾರಸ್ಗಳು ಇದ್ವು. ಸೊ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೈನೋಸಾರ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? ಟೈರೆನೋಸಾರಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 20 ಫೀಟ್. ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡೈನೋಸಾರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೈರೆನೋಸಾರಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು 20 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಿಯರ್ಸಮ್ ಡ್ಯಾಗರ್ ಲೈಕ್ ಟೀತ್. ಅದರ ಟೀತ್ ತುಂಬಾ ಚೂಪಾಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 65 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರೀವ್ಸ್ ತರ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ. ದೇರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್. Okay, they used to give birth to the young ones. Due to continental drift, poached animals of Australia survived because of lack of competition from any other mammals. Poached mammals ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೂ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಮರಿಗಳನ್ನ ಪೌಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆನಿಮಲ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So that is why till now it is not extinct, but ಅದರ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬೌಟ್ 15 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್, ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಸವಾಪಿಥಿಕಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will give rise to Australopithecus ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರಾಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಅವರು ದೇ ಹಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ ವೆಪಲ್ಸ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಏಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮಿನಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಮೀಟ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ದೆನ್ ನಿಯಾಂಡರ್ಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1400 cc ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹೈಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್, ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ ನೋಡಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಸಿ ದ ಜಾಬೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ he will look like a modern man. Neanderthal. Next we have Homo sapiens. We are today. So this is a evolution of man. So ಎಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ Yes, ma'am. ಬಾಯ್ಸ್? Yes, ma'am. ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪವಿತ್ರ, ಸೌಭಾಗ್ಯ. Okay, fine. Fine. So here we completed evolution. From Monday we are going to start a new very interesting chapter which is human health and diseases ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And the notes of this will be uploaded today. So Google Drive ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ತಗ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, or by better write the notes instead of taking print. Okay, fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. And one more thing I want to share. Anita had been
Anita sent me a mail regarding the assignment. Well done, Anita. I did not correct it because I checked just now around 8:50. So I couldn't correct. I replied to you. I will correct it and resend you. And from next time, I request everyone, because ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸುವಾಗ we have 3 marks, 2 marks questions ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. So it takes a lot of pages and a lot of time for you to sit and write. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಗೈಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪಾಠದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ, ಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಓದ್ದಂಗೂ ಆಗತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ದಂಗೂ ಆಗತ್ತೆ. And it saves your time as well as my time. Okay, so you should send me the assignment to the mail I am sending in the chat box, nidhisankalplearning@gmail.com. ತುಂಬಾ ಜನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಐ ವೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, nidhisankalplearning@gmail.com. ಈಗಲೇ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಸನ್ ನೀವು ಬರೆದು ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟು ದಿಸ್ ಜಿಮೇಲ್, nidhisankalplearning@gmail.com. MCQ ಮತ್ತೆ FIB, MCQ ಮತ್ತೆ FIB. Okay, let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.